இப்போ எப்படி பண்ண போறோம்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் பார்க்கறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்புறம் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. ஒரு ஜீரகம்னு போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்மால் அனியன் போட்டுக்கலாம். ஸ்மால் அனியன் போட்டாச்சா, இப்போ வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். இப்போ மிக்ஸியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், குக்கர் போட்டாச்சு. இப்போ வந்து ஆயில் போட்டுக்கலாம். போட்டாச்சு. இப்போ வந்து வச்சிடலாம். ஆயில் நல்லா சூடாகட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த அரைச்ச வெட்ட பேஸ்ட் இப்போ வந்து போட்டுக்கலாம். அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து கிராப் போட்டுக்கலாம். கிராப் போட்டாச்சு. இப்போ வந்து மிக்ஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மஞ்சள் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பெப்பர் பவுடர் 1 டேபிள்ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். போட்டாச்சு. இப்போ வந்து மிக்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், லாஸ்ட்டாக தக்காளி போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணாச்சு. தண்ணி ஊற்றி 10 விசில் போட்டுடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தண்ணி போட்டுக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லாஸ்ட்டாக கோரியண்டர் லீஃப் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் மூடி வச்சிடலாம். எப்படி சூப்பு செம்மையா இருக்குதுல்ல? நீங்களும் இந்த ஹோம்ல ட்ரை பண்ணுங்க. செம்ம டேஸ்டா இருக்கு. இது பாத்தீங்களா, லாலிபாப் மாதிரி இருக்குது கிராப். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் பண்ணுங்க. இன்னும் ஃபீட்பேக் இருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்புறம் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. See you, bye bye.